Now, religious institutions have continued to express their reactions and condemn the bizarre Shakahola forest incident that has so far left 360 bodies exhumed after the government kicked off its fourth exhumation exercise on Monday this week. Speaking in Nanyuki during a meeting with the Presidential Task Force on the review of the legal and regulatory framework governing religious institutions, religious leaders drawn from various churches in Laikipia County condemned the Shakahola incident that is attributed to controversial preacher Paul Mackenzie of Good News International Ministries' teachings that had brainwashed his followers and starved until death in order to meet with Jesus Christ. Speaking at the meeting, Nanyuki Chairman of Churches Bishop Francis Maina said that they were saddened that the bizarre incident had been executed by controversial Pastor Paul Mackenzie by using God's word to lure his victims, contrary to biblical teachings. He noted that the regulation of religious organizations would prevent such cult-like incidents that have shocked the country and deter them from happening in future, stating that some preachers had lost their way. Watu wengine tumetoka katika njia, na mtu akitoka katika njia ni vizuri kusema ukweli. Kama mtu anafundisha mambo ambaye haieleweki, serikali kuingia, lakini vile vile ishikane na viongozi. Kila mtu akishipuka na kuendelea na mafundisho katika kanisani ajulikane ametoka wapi. While pointing out that there was a need to scrutinize emerging churches to avoid falling victims of bad teachings that would result to disaster, Bishop Maina called on the government to partner with religious leaders on regulation of religious institutions. Kuna uwezekano wa karibu sana serikali ikiingia katika hali ya kuungana na wachungaji wote katika taifa letu, tukaweze kuona that what we are calling regulations of the religious activities. On his part, Nanyuki-based Akurino Secretary Pastor Karuri stated that the majority of people perished due to lack of knowledge. He pointed out that some religious leaders were misusing churches to acquire wealth which was against God's will. Mungu alitasemea hawa watahubiri maneno ya Mungu na utakatifu katika ujamii. Maana utakatifu ndio utafanya mtu awe mtajiri katika ufalme wa Mungu wakati mtu akitoka dunia hii. Lakini utajiri hii watu wamefundishwa katika ulimwengu huu ni ya kuharibu dunia, ni ya kuharibu watu. Maana kama maskini akiambiwa hata aona Mungu sababu yeye hata pesa, hiyo inafanya hata yeye auzike zaidi na hata anaweza kujua. On his part, Nanyuki-based Pastor Kinywa said that those involved in brainwashing people through their bad teaching should be prosecuted individually without linking churches to their misfortunes. Pastor Jackson Muti urged residents not to be convinced to starve to death, noting that fasting was a personal choice. Na wale ambaye wanahubiri kwa njia baya, mtu aadhibiwe yeye mwenyewe, lakini hiyo madhehebu yote mabaya. Kwa hivyo mtu akishikwa na hiyo jambo, hiyo madhehebu yote imefanya hiyo mambo, kwa hivyo wachukue huyo mtu kwa sababu amchukue kama criminal. Mary Mudhoni either said that regulation of churches would go a long way in protecting Kenyans from religious leaders with ulterior motives. Faith Kaulu for Hope TV Newswatch.